Inside Story Uganda, real source of political updates. President yagamba ate tebakitwala Museveni yagamba nti abalwanyisa projects mu bawandiikeko nga mugitandika nti bano bagirwanyisa omuyi constitution ya America abagikola babateekamu kakati abawano baagana ogiteekako omukono aba opposition ate gye bajuliza baagaana bali baluza tejja kukola ne bagaana kati n'ekintu ekyo omuntu alwanyisizza ekintu omuganda kyayita okuseka amagye mu lukufu mumuteekangako tegadde ne site tukyamusi yagirwanyisa agenda nakyo nafuna nyine kaja ndi mumanyi wano tewali amanyi bintu ebyo ensi yonna kwetambulira abazungu oyinza okukola statement Kerry yali senator okumala emyaka 26 n'alwanyisa abasiyaza abakyabaki kati afuuka president ye contradicting bamugirangayo bijire wano babyerabira abantu kati ate ffe tetwerabira wano abantu babyerabira they move on so fast naye nasanyuse tebannange bakkiriza ne bagaa nti waayi musajja tulwanye naye tasoboka musajja mute sente ze mutoboka gabwe tulabe ku mugagga tulabe ku mirundi omugagga oganda gaggawala omwavu tasoboka oganda gaggawala anti banwanyisira emyaka 8 what they don't know abantu bawano tebasoma human behavior kyobulaba tebano ba secretary babanyu ba manager ave waka tolita mufuddeeko tayi tunudde eno kati ate n'atandika omukolako n'amupolishinga etaiti yateredde ekisogita kyateredde osuzeebwa kino nga tuteredde n'atamanya nti difference yono noono maka naye muteeke mwafuuke kubanga fe tukugamba nti omukazi anoonya empeta afukamirira ne balamu be abali mu kibaya naye olumala ogifuna ne bagamba ndi mukagonde yakiwuka eri anoonya mpeta yagifunye abalamu abali mu kibaya nga bato bafukamirira bwamala okufuna empeta so bannayuganda bati bafaanana waliwo bamala okufuna empeta ate kyenkubuulira nti kakati bakugamba nti you see my character the more I humiliate me the more I harden kuba ojja kiddamu ekikole musajja omu yaŋŋamba nali nnwana ne muganzi permanent secretary ate oluvannyuma twakkiriziganya ngaakyali muwax naŋŋamba omuwandiika wano nti omusango ogugjeeyo okukwata $4,000,000 ne mugamba okuwandiika kyangu ne bwe mala okiwandiika ne sifuluma nazo yes two credibility yange yonna eba evuddewo kitegeeza you wanted the money buli kyabikola lwa sente I'm talking about the second vessels eziri mu nnyanja zivuddeyo nze wadde ombadde ebina zivuddeyo kitegeeza my argument ebadde ya sente si kino n'Uganda kubanga what do you want to achieve? Am I a blackmailer oba ayagala to solve a problem? Kyovulaba nti bano nze omera abasiramu abo mbatya nnyo tuyinza okukola mistake emu ne bakunoonya naye kati abakambwe bagenda bagwamu bayimamu kasozi ensingo tugikima abatwala tinyefunza emisinde tebakyaliwo bayimamu kasozi yaganya okwazina tugende tusule n'okusula imamu kasozi tugasomba emizindalo eminene si eyaddukayo naye nabo bagwamu bagala sente ezajja ate abantu ekiddawo tekifaanagana kakati bakugamba nti nabbi alina mukwano gwe
nga mutawanya nnyo bwavu wasasooka wasobokubiri wasobokusatu naye basooka okunayabuuza bali aliwo ati okuna yajja n'obugagga akama amataka ngamira takyalabika takyakutawanya kyekivaako okwasaha Kenya Tamale okuna yajja n'obugagga kijawa babuzi zibaganda family ya fisi nga basiramu bakojja bange basiramu mama wange mulutati mama omuki mulutati jeje muzale ya Rajabu Kimuli Rajabu yawasaba kasi mama ya Rutadda abo Uganda mama no tuviriye ali weriri ya Rutadda jaja ya Khadija oli Biti Juma mwana wa Juma anti nkukainti Biti Juma mwana wa Juma I'm comfortable. Do you look at Sudan? Bashir was brought by Turabi. Why? And it contained him. Bashir was a shadow. The real power was Turabi. When the Americans wanted to change, to separate the two, they allowed Sudan to exploit oil. Turabi yatambuzanga budget ya Sudan. The moment this man got money, they fell out. Neturabi. Wogandi yoba do yazika Gomez. Ono ko bado yazika Gomez. Ne bakagawala na kandi ko gulezeze. Odamu mulabako. Nti katina yaguze. So people don't know how things work. That's why Africans we have spent 8 years. Nabo businesses have existed nezange ne bazita. Kati we have yimagiri buluzit. I think a professor abaga mutuzo 14. I'm a professor of psychology. I know that man. Tumusobola. He is a superhuman being. Eventu ya favu, you're a superhuman being? Mwenda ya gamba. Nti, oli chairman ya bagamba. Ti abaloma baina abasajja batolanga wansi ne bapolitikitinga ebiddako. Mwenda nabaga nti ago majini. Nze namulaba mu mmotoka yange n'agivaamu. Ate nenjagala omutomera nenje kuba ekiko ne musanga mu ddwaliro. Nga wagenze kola ki mu ddwaliro? Anti yandaba mu mmotoka ye, you man, how did you enter my car? Yeah, no. Where you started? Nakankana ebigere. Ani njivaamu. Ngetamba? Alaba asala ekkubo. N'akikuba ekiko. Ate nansanga mu ddwaliro. The man is there, the man is there akakutte ekitanda. Ngogeze kola ki mu ddwaliro? Anti yansangayo nga bamututteyo. Naye n'ogendayo? Mubuuze. Ng'omulondola ko ekyo. Ati mubuuze. Yenyumiza banne n'abaganzi bannange. Ndi agwa omutya butiiti. Omusajja sitya muti. Kayati kankubulire. Nti I want to analyze for you. Era nze bana banyambye nnyo. I want my research. I don't have researchers. Nti the main program on any media institution would be the weather forecast. Ngamusale kitulumukati. Kali nze waffe gyenvudde ekuba mpitiri bene sawa 10. Negwe eyiko kama ani awulira weather forecast. Nje weddeyo mu ggulu. Nobalabanga besimbye ku bisenge ne kuse mukubo ezane no yonna wakaluwerere. We now buying jackets. Babitanga bikisumu. Seka tuningo zitusuula. Kisumu byaberanga Kabale. Ninyumba ze Kabale nkaddo ziraba ziringa za Europe mubera mu amanda. Ekigambo muvumba mugagulinanye ensalo ya Uganda liva muvumba emivumba jagendanga Rwanda ngalo sibambala mivumba omuvumba kiva muliva muvumba fete tuti ngwezo muvumba liva muvumba ezo research tujina Tamale tuli n'abantu balina abatubulire okola tele research nga tuli ya mmere research je muyina ya virus center yoka ba political science mwajijawo ayogera ndebesa wa history and you cannot understand the politics if you did not do political science. Ndebesa asoma history wa history ya vayo na ayogera. This is an area where you have not exploited. Tikakati ntundu ya situation tuina abantu bana so far abakavuganya Museveni n'abalemerawo. 1 abantu abakyusa ensi mu nsi baba basatu. A liberator, a second liberator, and a reformer. A second liberator
When the liberation is hijacked, you have a right to go back. BESIGYE you have a right to go back. If a liberation is hijacked, nti omukazi gwe wasa CEO omazina ye ebanga muri maganiddwa kubako wasa CEO ono yina mission ye. This is why I tell you ndi kakati mmwe mujja kufuna troubles nnyo mu church ez'abalokole. Why? All of you are not balokole. Mufuna new entrants abazo okulokoka ne basanga mu abalokole. Naye nga no yazzo okulokoka yaze ne mission ye yajiridde musumba oba mukazi oba musajja. Kati before you process into the balokole ye mission ye bandala. Yajirira musumba mukazi oba jirira musumba musajja. Kuba isi mulokole ne yazze mubaki tannalukuka ye kubanga temuyingiza balokole already. And some conducts cannot turn into bulokole. Tunywa mwenge tokola kino kati abakazi beyerusa ate obukungu vule ne busigala yunga buddugavu because the things cannot be totally transformed. Negede kati eseke mu Uganda temuli liberator temuli reformer because everything that was reformable was reformed by Museveni. Now call it a constitution, a paradigm. The moment a country gets a paradigm, the paradigm is like a door. If you bring any item bigger than the door, do you remove the door or you adjust it? Take it and kinene kanchi assembly ingire munda. Tomenya luji. Yes. You can adjust luja kumunyolo changing the constitution, but the paradigm is there. But you must fit. Olina okulizoninga nti ensi bwe mala okufuna constitution yeye nyini jentunulamu wano yagambe etya. Dozali chancellor wa German Helmut Koba mu kiseera kye bwe yali akola reforms zezo n'ateekawo ne think tank ekyalo ono olwaleero German government egiteekamu miliyoni ndozanga lusanvu olwaleero atoyinza okukola think tank. Yes. Kubeerawo kolonize Germany baba funding with about 700 million euros every year. You have people who are paid to think. Chifudde Germany yama ntimba buuza nti mu Uganda ba minister of finance byo bakola babijjawa. If you ask somebody who is the head of the planning authority in Uganda and how much money is allocated to it, it's the planning authority that must formulate policies. Okumanti abantu tebamumanyi eyali badamanyika okusinga politicians. Yes. True. Yes. Dr. Mvawala, Joseph Mvawala, katokera. Ani amanyi Mvawala ntinga yatuse ku mukolo. Ye executive director, chairman wa ndoze mchala kwa Pamela. Mchala Pamela. Era nababuuza. Timbisere byakisamba mugerwa. Batu nta mu conference. Nze seba mu conference ina budde. So kanembuliza yabasiru bana. Mu conference. No lugato evaluation. Omusajja atugamba President yateekawo a committee on the implementation of his manifesto. Is there headed by a person. Do they monitor the implementation of his manifesto? Because by the time mumwesiimi they have 5 years nkuleta manifesto jovalaba Museveni sannafuga myaka 35. Mo PM mulimu gye bayita manifesto implementation unit. Kati singa tukwata manifesto eri kubanga chimbagamba nti Museveni tafuga myaka 35 etano kubanga afuze myaka 35 abane manifesto emu myaka ja president ajisala ko ate kujisala ko anti akomawo ne mumulondera kweno kati mumubanje eno seri myaka 35 yali baddemu zirenga season za mpira nti goli captain yali season indala eno season judge him according the 5-year manifesto not the one of 86, which means every 5 years he comes back to renew his contract. Tamale oyogere kuchaba chaba planning ne think tank bwe twakola gye bayita vision 2040 ne bagiteeka mu development plans mukaaga. This is the third development plan kakati etambula bwetu nti development plan 3 tugende ku development plan 4 eri evaluated because nabagamba
the president yabagamba temuyina vision ne bamuvuma. Vision doesn't mean wisdom. Obakulaba vision tikitegeeza nti tulina magezi. A vision is a dream you have whose fruits will be felt in a period of not more than 20 years. Nti iye yagende Mozambique nayiga mundu ngajeje kosa mukinana mukaka. Ajeje kosa mukinana mugumu mukinana nga babbi obululu which came aliya kusoka genda kutenda ngendo someza kitabu kya kugamba sengawe yamugulira ensawo najiteekamu ebinyebwa emmese nezikiruma nga buli peni ye kyateekamu egwa ate ngo omusomesa amukuba ku ssomero we yayiyiza UPE ti abaana balina okubeera comfort era yaga nti yawema omusomesa ne bamugoba ayite kitaawe yekweka ate kitaawe abagenda yali ku by'omusomesa omugenzi kaguta yali waddalu na chamugulira. Because you see, when you don't read somebody's book, you cannot understand. Ujamu no government, let me analyze it. But political philosophers to be analyzing. Kakati mu Uganda, temufunanga kwani. Ndi, ebyo byonna ye problemu yammwe. Planning authority ekola ki? Bano bye bakola aba Minister of Finance babijjawa. Kubanga in a communist system is the political bureau that sits and formulates a 5-year one. In a communist societies, you can criticize a methodology but not a goal. Planning authority okubeera department once Ministry of Finance tiyali baddawo yali badde independent nga mubijja never call your report into kino kyaganyirwa kino. You deviated from what we told you. Priority must say. Baito wa human rights najja n'ababulya mu parliament naye owa planning authority omukulu tebamumanyi. Kati we do you get this? Bobuza member of parliament. Chairperson wa National Planning Authority omujala bamitani. Obwali omuwulidde nako. This is really your problem. Tukulutia. And you must go back. Kati bino byonna tulina kye tuyita political inertia. When a government or a system overstays in power for a long time. Egaga. Enegaze? And you corruption biki. Revival. Obulokole. Buzedi. Nga traditional churches zigaze. This is why traditional churches have gonde. Synodizi. To review. Nakuwa ndi wenakulya myaka jenkaaga faza yasomanga akubya abakristo omugongo tafuira walutali ate Vatikano n'ekikyusa abatunulire wajira afuira abantu insasi teyakizikirizibwa mu church until it was discovered is an African instrument for entertainment. Musical instrument. Just a musical instrument. Ngenanga bweri endanga bwegitwala mu ssabo tevuga. Yes, you must have thinkers. Nemo mulowooza evolaba tibanu BESIGYE tategeera Bobi Wine omwana wa Nuupu afuse kansala abomu Kampala ba milioni 8 milioni 10 ndibakola nti aliddayo bamukobeti ya gasi BESIGYE kyayagala anti yeta bitegeera nti kakati when you look at BESIGYE how did the BESIGYE come about? BESIGYE bati antisemogere mu 96 yayuya NRM yali amaze mu government emyaka 9 ekibina kye nga kiweddewo nayimirira against them na raising a dust bano ba western elites nibaga nti wae ekintu kinafu katutekewo waffe a dominating opposition. This is why BESIGYE, until it has been removed by Bobi Wine, has been like the Washington Tower. Nobody has been taller than BESIGYE in the opposition. 2, when Byanyima yali agala kufuka first lady kasita yamuyuya ne babakuba yene yetambulira omubbi bwakuba olugine lutegula tebaddamu kuba kiyinja kirala endulu zigenda kuvuga babatti kasita kiyo bali yuya bati kukutiya
ba onejelete kula batema butema kasatu gwamu tubachiza mugu akubiti wini left kakati ya yuyo rujile atebesiye nataddeyo ku planning nti even if you say that Museveni kissed sas mwe nakyo is a failure lwaki mwababba lwaki mubika lwaki mwababba. So the moment you fail to review okuda kwa Besigye kuno yabafumye no bafu madanga ati Uganda jude ba idiots anti kankubuulire ye Besigye tabala nabagamba nti Besigye ye yajja na violence na fitina era bw'osoma wano kana akatabo kena wandika ku Besigye nakwandika 2:12 who is to blame, is it the market master or madman? Analogy yungetegeza ogenda kasomene je kasembera so ko somewa ne basoka analogy ya market master ne madman nga ani market master ni madman je kasomene kubanga kuno kugeresa bugeresa ntandikirawa ewasoka wenyine. It's 10 a.m. Saturday, March 31st, 2012. Forum for Democratic Change leader Dr. Kizza Besigye has just been spotted in Kampala with other opposition leaders and activists. Like on many other occasions, at the main law enforcement agents, the Uganda police, gets their tools ready for action. A stranger to this kind of life would ask why it calls the police to suspect and restrain the official opposition leader. In fact, immediately he was seen, the police rushed to cordon off all the busy streets and later towed his car with him inside it. As usual, my phone got busier. Callers asked why the police could not allow Dr. Kizza Besigye do what he wanted to do. Some pleaded that it should be understood that he should not, some pleaded that I should not misunderstand them as Besigye sympathizers, but they thought that the police made him to attain his desired goals so easily to attract unnecessary publicity. At the time that the country is hosting an international conference with over 2,000 foreign delegates attending the IP in Kampala. Nti Besigye yajja mu kibuga atabula olukiiko olw'aba parliamentarians 10,000 Eso nekunganye. Can an opposition leader do it? Or analysis in Africa, in Uganda, Besigye president n'agamba twali president yali alayira nimunga nti Besigye bamuganya okujja Kenya Airways emuganya Museveni yagamba we fought for freedom. President Uganda and should remain outside because we have a function here. Allow Besigye to come atuke ku kisawa agende. Besigye yalemera kubayita ababiri ne mukazi we bakube mmotoka bakube mmotoka z'abakulembeze Jonathan Goodluck bambize Nigerian court nga bagobowa eso an equivalent ti why did he not go to press secretary say bakwita Nigerian court okunyonyola lwaki tebaba lwaki eso teyabulya mutogenda yo. How can you attack a dignitaries bwababa bali bakuba? That cannot be an opposition leader. That one is driven by personal vendetta. Besigye target working places. Ekyo nekyo kunyonyola. Nti omukazi yeewola enyama ne yeewola ebinyeebwa ne yeewola amatooke ne yeewola buli kimu. Byonna byewola mu katale. Olw'eggulu mubalabanga bakotta ebitabo abala buli abalansinga n'alabako kaafunyeeko. Besigye ekibuga nerukwako bakirumbanga ssaawa 7 baavuwaziza bameka. Besigye nerukwako nga balya mu wina akatale katabuke targeting working places okutuusa ab'enseenene bamukakatulemu tebagendanga mu wino kulya n'abantu kubanga no his strategy was to impoverish the people, to create an army of unemployed people bajjeko Museveni. Kati bakyali ayo mu wino emmere yaggwayo nti kakati nabagamba ebbeeyi y'enkoni yalinye nabagambye nti buli ali ku mudaala gwateekewo enkoni 2 gye bayita lukwago ne gye bayita Besigye. If you want to address a public rally, you go. And I suspect nabagambye nti Besigye, I suspect the Besigye security forces is Malaysia. Why? Because foreigners cannot fund him. There is no election. Foreigners fund you during the campaign. This is why opposition groups merge. Besigye fell out with the Gordon Brown. Bweyagana okulekerani Mbabazi. Tekyalina bweru. Two, Besigye tekyalina lwolo.
lolo eyaba n'abagagga Bobi Wine yagitwala Bobi Wine bamuleta lolo y'abagagga ibiri y'abagagga abana tebalina agenda tebalabi abakikuyu Kenya Kikuyu Tycoons Foundation sibuli omujalaga these are people who have a stake in the country is an electoral college is ali impandiki mu Nigeria bako anti president wabava mu north vice wavawa is it written in their constitution kati na bwana abagagga bwe bali batayikune all street bawo abayina nti baleta Bobi Wine bamwana ekibina kya nupu ekyenalem nga bwe bamwagalako si wa violence batayikune baleta Bobi Wine si wa violence to allow Museveni to have an orderly successor which is that the country is peaceful base ne yekolire ekizibu yeta yagalanga ku mukyala naye ali mu ddwali asaba DNA lwayita mu mpewo omukyala gwabanja omwana towe simbanga okuba president kati obanja ki hivi byagwayi base yemugamba nti nabagamba soko sono wana akalala gena maaso bwena babuulira abo abasajja temusobola you are not liberators, you are not reformers, you are not second liberators, you are mere tribalists. Someone the dairy farm mentality nenka wandika ddi ekitabo kiwandika ndabyeko March 2012 okutuuka olwaleero emyaka sije myaka 9 years ago. Ekitabo ndi ku page 12 egamba nti why the dairy farm strategy has failed. Dairy farm lwaki nekituuma dairy farm Besigye agirabanga dairy farm gwanga abawestana elite bagala okufula eggwanga lyaffe banyankole kweterera na cooperative union. But why the dairy farm strategy has failed? Number one, the absence of the anti-Museveni sentiments. Where President loses part of the former allies, there must exist anti-personal sentiments. The officials that count must be convinced that the problems experienced by the people are a result of personal mistakes by the president. This leads to an exodus of leaders from the ruling party to other rival parties. For example, in Kenya, President Moi became isolated and appointed new ministers to replace the defectors on almost a daily basis. In Rwanda, the Hutu moderates rose against Habyarimana's Akazu, composed of people mainly from the northern Rwanda, headed by his wife Agatha. In Libya, Muammar Gaddafi lost his rallying point that had made the ordinary Libyans cling to him. Once Gaddafi allowed in the European companies to exchange in exchange for lifting of the sanctions, he lost his political power base. The Libyans had solidly stood with him when the sanctions were slammed on Libya and abandoned him. On Libya and abandoned him. He convincingly blamed the harsh conditions on Europeans simply because he resisted their interests of plundering Libya's resources. However, once he gave out the resources to the very people that he had blamed or glammed sanctions on, he lost the rallying point. Libyans could no longer sacrifice because there was nothing to sacrifice for Libya's enemies who were transformed into Gaddafi's friends. In Uganda, people attribute success under the NRM 26 years solely on President Museveni. The BESIGYE are seen as NRM rejects. These are people who served in key positions of government and their witnesses are well known. Gaston Ruzindana was the Inspector General of Government and and a lot of corruption scandals occurred while his eyes were wide open. Miriam Matembe's involvement in the Electoral Commission and Aziz Kasuja are well documented. Dr. Kizza Besigye served as a Minister of State for Internal Affairs, National Political Commissioner, and Commander of the Masaka Mechanized Regiment. What contribution did he make to the improvement of the soldiers' welfare? What structures did he put in place for the NRM for cadre identification? How many schools did he visit as a guest of honor at fundraising ceremonies? On the other hand, Bashaija Kazora was at RDC Kampala with immense power and influence, and he also served as ESO chief and had a stint in Luzira. Government confiscated his properties. What had gone wrong? Was he also fighting corruption? Therefore, all these people are not genuine agents of change and reform. Change is brought by reformers, not tribalists and political opportunists. Number 2, the Menga Alliance. Museveni kyayina eggwanga talifugira ku kintu tukitalalinga cry
Amini akomawo obota akomawo ani what if he goes kati Gaddafi yagamba nti bagala kubba mafuta gafu eventually he agreed with the Europeans compensated the Rokabi bamujeko sanctions nalonda Tony Blair his advisor abalibiani bagamba nti kati ono mulala ono takyali oli tubonyeebwe ate abazungu batambula nabo. This is what I told this Semogere. Abali bamuchawa. Betubadde. Kinaga Semogere. Tebose nyogotya. Abaka badipi battibwa. Abayo pisi. Ntolesa abayo pisi sesiriyo gwalo. Will you venture into Ruwero? Kubanga mumuloza nti it is easy to change the population. Abana batu bazimba nga mutima nti muganda utakuwagala. You can reconcile. Neba abana bakisigalamu. Nzembaga nibo bani muganda nga mugaga taina kyakuwa. Goteyogera ntaina kyampa. Gweganze nagana genda Kampala. Obulamu bwayo sibumanyi. Nebuli ogamba baganda baga tufudde tuweddewo yabaguliza abalabe. If you say oyo mugaga nzampaaki then baje kukubanga. Kubagwe omaze okutegeera toyina muntu. Muganda no atakuwa wakagati awo inzo bulamwe Kampala sibusobola olaba abakazi abagezi abakazi abagaga abagezi omwami omukazi agula emitu n'abitwala ewaabwe nibaga ndabeera muwala waffe yabiguze abanange omusajja oyo akwata obusente bw'obutono n'awaamu bba ekitiibwa bwe baba banywa omwenge omukazi yabeera na ssente awe baawe ekitiibwa naye waliwo abakazi nti yamuvuga kumutwala ku airport n'asigala awaka abagala okufuga nti sente omukazi yasasula sente mami batubanja sente no you are disrespecting this man. That's why they run away from you. Akula n'ategeera nti ni humiliation. Yes, this is one of the reasons of Uganda divorces. Nti akaana akawala akato kava mu kyalo tekamanyi kunaaba tekamanyi kwoza tekamanyi kusimula nyumba ewaabwe yattaka oluka training nekasula ku mufaliso nekamera akabina abana obulezi butandika okukakwana ku luzi is not the same mukozi you brought era you fall out. You must adjust. Tekati omukazi agenze mu parliament atambula n'abasajja parliamentary committee zirazewa onosigala mu baasi bagenze mu expo bazimanyiwa expo kutwalako kati ngono president wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kati bawa atenga mchala wakusatu anti espouse kakati bayino mutu yininga tewabayo conference najja naye ataya yasigala mba first ladies ayino kuyige enjogera y'ekikazi Haji Hassan anti espouse si kati yasigala n'abakazi the movement kakati Mama Samia Suluhu ne ba president Museveni ne ba Uhuru Kenyatta kakati nga Haji yasigala na temba first lady anti basipauzi basigala nabo kasigala nabo first ladies abakuru bali bitisa anti kale kuja konga asaze kafa baso mu public relation ni muganti tajja kubeera mbakazi kati ate mu mukolere program endala alambule ku national park akolechi bana abakuru nga bateze national issue anti kati espouse yaina kubeera mbakazi kagati aina kubeera mbakazi yes kati kakati mutumanyi public relations kakati nkugamba nsoko vawan olokoteka ku kibuuzo kyange enansani vawan nkugamba in my introduction one ubosoma one okay ntegedo page 16 kitabu cha who to blame is it the market master or the madman kulika kifani cha BESIGYE ngaba mujimbi ngakato yasobola kufuga gwanga asite bigere mutaka tumugire yeshe mu campaign tumugandi go president asite bigere bodi kubera wali wa musajja yayi ni mix amiji nyo kufuka president wa America kati bwe bagenda okola yo service Japan ne bamugerero olugero lw'ekisota kino mu kitabo kya anaconda yapama mu poti teyafuluma kiro ne bamugamba nti gwe anaconda isiza gwe bwejja y'omutwe bamugamba nti otasobola kubeera commander in chief wa America anaconda tumulaba ali mu poti asitabi
Your history haunts you. And the more we democratize, politics when you democratize, democracy becomes a katemba. Nti akubo bubina bw'abantu, akubo bubina bw'abakazi, abakazi ne bavaayo. We are heading there because enguudo zikoleddwa. Mumuyayo nti Trump again tugenda kola enguudo. Zalekebwa ddala ku government. Kati okyakuba omutwe nti ngenda kuleeta gundi. Mawa kiita political slaying. Buli kokoze konna kalina kubeera ku mutimbagano ku gundi. Ante kaaliwo. Ante kabate kaaliwo. Kabate kaaliwo. Kubanga kati bw'oba oyagala okuvuganya Museveni, you look into his achievements. Tinze abaana njabba obuugi ku ssomero. But don't talk about UPE. That was done. Tekola mutwe. Yongeramu byoroze bitali. Yes, you must be a more Museveni than Museveni himself if you want to take a power from Museveni. Better Museveni nokusinga. More. In my introductory remarks, I mentioned that even at the opening day of the IPU, Dr. Besigye came to the city center to cause mayhem. Remember, his hooligans attacked President Museveni, attacked presidents who had attended 25th NRM anniversary and the swearing in Kololo. Nobody, including Dr. Kizza Besigye, was arrested in spite of the big embarrassment the country suffered. There is no credible opposition leader who can attack foreign visitors. When President Museveni was invited to Nairobi to address a business executives meeting of the East Africa, Besigye plotted to stop that meeting. He insisted on going to Nairobi as a blind man ahead of the President Museveni, forgetting that Kenyans had seen several political assassinations in their country and that the professor who was charged with writing a new Kenyan constitution was blind, so Kenyans were not seeing a blind politician for the first time. Shamelessly, Besigye has since not had time to go back to Nairobi for review or to check up or for further treatment, clearly telling everybody that the Nairobi trip was not for treatment but pursuing personal vendetta against Yoweri Museveni. In conclusion, the conduct of some government officials supports my assertion that Dr. Kizza Besigye is fronted by the stealing group to protect their ill-gotten wealth. Take, for example, how can city authorities carry out job killing exercises in the middle of a hostile political situation that is inciting the population to overthrow the government? How can a housewife break a strong padlock in a village where thieves rampantly breaking into houses and stealing property? This would be the time for all the families to be alert and to impose strong security measures. Also, why Dr. Kizza Besigye should be seeking a government of national, why should he be seeking a government of national unity? Why does he want to join a collapsing and discredited regime if he is indeed very genuine? This exposes him as a power-hungry person who wants to sneak into State House by using very undemocratic methods. Every time when we have by-elections, Dr. Kizza Besigye campaigns for the FDC candidates. Why don't they join the why do they want to join a parliament of a collapsing regime? How can a serious businessman bring new buses into a riotous city without any links to Dr. Kizza Besigye? Secondly, I have had international groups criticizing the government and the police for harassing Dr. Kizza Besigye as his band of destroyers who undermine business, including workplaces, schools and markets and kindergartens. Let me pose a question. Who is responsible for this mayhem? Is it Dr. Kizza Besigye or the government? My considered view is that the answer is very simple. If a madman is holding a panga and invades the market on a village market day and creates a stampede leading to losses of lives and property, who takes responsibility? Is it the market master or the madman? One can blame the market master for not putting up security checks and measures at the market entrance points. However, a fair judgment will be in favor of the market master. Before the coming in of the madman into the market, peace prevailed. It therefore follows that the solution would be both the buyers and the sellers to join the market master and apprehend the criminal and not to praise him. He should be held responsible for all the damage that he has caused and not to be praised. This book is written on 1st of April 2012, but it does not mean that it's a Fool's Day book. I usually write important books on my important reports and my books and manuscripts on Sundays. Forgotten my country. Kawayagadde nti madimani yani. So Kampala is peaceful now. In fact, Kambagole tushita what dividends.
the money diverted, we can now, singa tuwade tuli organized, sente za tear gas zali ya zewalala. Ziliwa. Anti sibatewo, kati tear gas tachi agulibwa. Right police, kati right police ojiko miawu, esana duriruzi, kujitu ininge again. Why? The conduct of Bobi Wine. Tiye Bobi Wine. Base ya violence. Mbabazi yaliwa sajiko. Ono. Yabadeo for a reformist. Kugoba bantu basubira mu future nti bajja muvuganya n'abagoba ku mirimu ne bawamba sente. You cannot be a reformer when you are responsible. Who is stealing government money? Is it the opposition? Rare. President Mweteka $400 billion. $400 million. Nasindika abantu. Ngemitie nkuyegeza ajiri. Wires aluminium. Zikole miaka isatu amayumba kakwata omuliro. Akachina. Akabali bafronting. Nekesiga kibi nekafuka akaduka fuka itira. Bosi ya nekaduka. Milioni yebikumi bina. President biyewula asasanya masanyalaze mu byalo lunana mu bina. Was it stolen by Bobi Wine? Was it stolen by Mao? Was it stolen by Amuriat? Kakati kitegeza eyo si reforma titaba sente apana sente zabwe bebaze bira era kati kola ba contradiction abanyampi bavaamu si today mu nyumba temuli mwana ali mukatanda omusajja bwafuwa ngala mukyala chosa napiyo omwana oyo omwana cha kasoli omuko mubinga sigwo kikoze gwegule diriso bafuluma omanya muntu yakikoze kakati abanyampi babagoba iliza mwana that's why in absence of the banyampi kaka is attacked by these very people who think that this government is collapsing nti let us conceal tumukwate tumusibe na ita mirundi echiro ku speed boat na mukwasa file musanvu all high profile murders nabaga nti Uganda nyangu nyo kufuga. Why don't you allow this man to vomit tobowa boyine byo kutobowa ya anti kaka ina high yagamba investigated all of the murders in Uganda and I feared to give the report to the president because they would leak and kill me. Kati bazichima mirundi jangozi chimi akatapa kange nakamaliziza ojirina vomit sofu a spy master take me to court ani akutwa anti nina attribution kakazi files kakazi kuwade anti chenkuhulira nti why don't you allow kaka kuganti bala mujali agenzo mukwata bala mchi n'abatega omwana mu kisengo mulala ne bamukwata ne bajjamu ataliye bagambe nti omwana akaka badaddukira Rwanda kwa ye Rwanda kiri kiria obaziko obaki ansali nsalo yabwe ya dembuzi ba kakati no bali bagala bagambe ti bamusala gawa kaka nagana nabatega omulala bagenda okutuuka ekisolo bamutuliyanga siyo yo nabateredde mu omulala kaka ngaba sole there is also a boy who claims nti neyo van je yali besenta abayiso ne bakikwata kaka yambuza did the bank appraise us for recovering their money? It was an inside job. Muafira muno musirikali wa special forces. It was to dupe the insurance. Kaka if you have such a tanalokoka kayingire kanisa yabaloko limunamutegeera kuba abantu bamukwata ko ngoli buhini byanyima gwenga baya kalumukwata n'abalema atenga yabawangula dda if kaka was a killer, why did he have been appointed to take up a diplomatic assignment? Do killers take up diplomatic assignments in Angola? Era kaka able said namugamba nzine kaka nti safe houses ngana nazogerangako naganti ateza nze nalinze fuga ani alizifuga juko atenga inaba mu ebiragero kuteka mba kulia sente juko amakaka inogamanyi juko yani wali juko abakosa baganda echo levali kinonyo kukyasa omutwe kati bakinonya kyabo safe houses ngazikulira juko obane sobi yanga nange yali anzise kaka ne mubuza ati yo farm je wateke ekala they agreed this was supposed to be a rehabilitation center nga bakulimiro je mbateka was it mine
Tamale kuwa tugamba ngawano anti mkugambye nti bwe bamukutte ko assessment atobowa kakati nze kyemvamba gamba government eno yali etereddewo akakiiko akaayo neyesonyiwa emisango nga gavumenti endala tennakola ki obukiiko buteekawo yanti ate neevuma bagemeyire yeefu bagemeyire was representing a hostile government mwalivuddemu mmwe nga mumuvumye nga gavumenti endala kubanga obukiiko bwa justice kiyamba gwe andi kiyamba gwe nibafungula ne nti soko oyite senga ng'omukazi tannakola kitannadda waabwe omukazi ayinza okubuulya abeewaabwe omanyi bo kye bakola sinsobola genda waabwe wa mukazi nga yatombye abavubuka abaali bamwegwanyiza ku kyalo bafuuka abako omukazi akubwa noti omwana wa muno n'omufuula bwotyo kakati obusiyazi bwajja omukazi namala ayogera nti agala kunsiyaga bakuttirayo omwana wa muno yagala okozesa ebyo omwana wa muno kakati that's why akuwayiriza busiyazi tebalyoka bakutwala ate abadde mu kikomera n'alaba ku mayinja n'omugamba nti ate kusasira nyeenya akabino nadda ku sande eddako walukagakooka nja kukomawo ku sande eddako naye abamutwalawo bamanyi kati ekiddako akulabira mu ddirisa mutabani naye ennaku zino nange obadde tondabawo olowooza naali wano tali wasenga awo egindi ng'ali mu ddirisa akulaba bw'ati nanyini Ruto yakubirayo if you don't assess so it is better to talk omusajja wamuyita Nicholas Biwott Kenya namutya Nicholas Biwott nali mmanyi nti Biwott mmoyi bw'avaako tasula all of the killings in Kenya were blamed on this man naye bwe batta owuko we found mounting pressure namukwata namusiba mu kkomera owuko Biwott yalina bweru agenda okumawo bamulende bamuga nti yabina kabisa ekishafu bakugobe naga nti this is a fool's day joke waliwo n'akasajja ano nga bakayita Musisempa kabaka yakagoba Muteesa mu lisafu ne kaga nti mwe abamawulire erinnya lyange temwalirabye kalemeramu Sempa yalemera mu gavumenti nga kabaka Muteesa nga naye akatya kabaka nga atya Sempa omukozi we omupakasi munsi babaddemu abo mu Buganda tumulina kakati Sempa alina abaana bali ine kazi denna kalabako mu kinaana kali kasajja nga kasibuuka kati naye buli weekend katwalanga abakazi enanda ndekacakala ku sente za Buganda beni yagamba banne kazi yenne etondere Muteesa kamuga nti yita abakopi gye bayita sabanga omukopi Sempa nga karangira kaki akaba mwamba omanya obusajja obutemu obwo ne kabaka abaabo tebamuyinako ebyama bingi akati kutobowa kakati Nicholas Biwott mwe yamusiba mu kkomera to call the tempers abaana ba university era mwe yagenda okuziika uko yakanja kuziika mu Uganda tulinamu ba Nicholas kubanga President Museveni ati yali abadde naye kuva wansi President Museveni baate ko kutusubira yali abadde ne Nicholas okubali banga deni kakati baga yawasa n'omukazi muju nga ina suite ye Jerusalem bamuyitanga the total man era naye yali musajja mumbi nenga bamuteeka nnyo kamera olala yali ava London ne opposition leader muliro Musinde bamubula mu university bagenda okutuuka Nairobi nga gwatudde naye mufu kakati mwe gundi yamuyita Bush naga nti sijja kwogera naawe okujjako ng'ompadde pulaani ya retirement and gang Kenya and address a press conference naye nja kulaba foreign minister kati owuko yali musiru if somebody has refused to see your president gumulabodi bwe yavaayo bamuyita yajja gundi amujerega oyo Nicholas your excellency kati bwe bamutta the blame was blamed on nani naye Nicholas Biwott yakola ekintu waliwo n'omuwala wadi bamutta ndiomuga nti yabadde malaya omusanga Masai Mara kitaawe ya spending £500,000 to prove the killers on his own gavumenti ya Bungereza nezimusasula oluvannyuma kakati Nicholas Biwott ye yakola akakodyo kaali kamu bwe yategeera nti gavumenti yaabwe egenda kukyuka mu yamusibyeko mu kkomera n'atestinga ku bulamu bw'ekkomera yayita ab'amawulire bwegenda okuba mawulire nti nze natta owuko ne bakuba sitoole n'abawaabira mu kooti nebatanza nga tababanja yanoonya likodi gendo geri nabba ettaka
Ngikuba story. Easy sponsored stories. Nibagenda mu court defamation. Nibazula ndia court ne ruling in his favor. Mumuliwe. By the time his government fell, nga bonna abayina kyebamanyi kukuva ku nga bafu. And what he did, nabano kyebakola abagezi. He invested in all the political parties here innocent. Nateka wakakeka nukanu. Because you must have a political party you use as a leverage in the future. Yes. Nufu yigwali mulimu gwayo. One, to make it as a leverage for some people in the future. Tuwaluwa babaka parliament ya bakulwane. Nufu ya janga mpuku. Two, nti, ba NRM, na yemu 7 waba ita tebagenda. Abanupa NRM? Chidem? Yes. NRM? Banu batandika ekintu kyabwe. Abanupa NRM? Nti mu future. President Museveni waba ita. Tebagenda yo. Kubanga Museveni alagira kokasi. Kati boka basigale. Kati bano babateekawo. Nabaga nti abanupu bo bakola akamyufu. Sala. Naye bakakola batya. You had to have 50% of the election costs. Who paid the 50? Who paid the 50? Santi. NUP, tamale kwa